Maya paapak po kakatamongan yung makabuklod ta pumbasan ngayon kaya baka na ini mayakit sa po king Galatians chapter 6 verse 6 to 10 niya po. Sabay po maya paabak po. At katanda kay po dukot manalangin. Gino kaya kaming sasamban po po yan. Kaya kaming hari, kaya kaming bumbi. Pasalamatan da ka po ngayon kaya baka na ini ikaing manimuna kaya kaming makatungkol labasan gino. At kataming kaya ang banal na spirito, turo na kami, gabayan na kami po kaya pamanigara na ini. Hiningan po, anwaran mi, kaya banal malagyo. Amen, amen. Pasibay po, maya paapak. Mayakit siya po yung kakatang basan, kanya pong Galatians chapter 6 verses 6 to 10. Nga na, nevertheless, the one who receives instruction in the word should share all good things with their instructor. Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Por yan yung Ginoo, karang salitang may basa. May paabak po, karang po tataga, mayaki po king Galatians chapter 6 verses 6 to 10. Nga na po ng kakatang basa, kening verse 6, nga na, support for the teachers. The one who receives instruction in the word should share all good things with their instructor. All good things. Support for teachers. Supporting the ministry. Share all the good things. Nana po reni. Reminding all the believers to share all the good things. Ila po yung mag-feed kayong katamang spiritual relationship kayong Ginoo, ilang mag-guide kay katamo. Kailangan din po yung katamong sabi na kayo ni all good things. Nala po rin, what are these all good things? Material support, financial support, spiritual support po niya. Para po ila makapag-focus fully la po on studying and proclaiming the gospel. Because susopan da katampo tuturuda kunano ing God's law ne po. Kaya ni naman pong verse 7 to 8 nga na. So basically the principle of sowing and reaping. Kalupan na niyo po ning mananam na ning farmer or farming, what is planted determines what is harvested. But ating pong tanaman o puno na maluwat baya mamunga ne po. At kung Kenny sabi na sowing to the flesh, makamundo kami nanam, keti sulip kami nanam. So pag ini Kenny kami nanam, apin distraction niya, apin material things sa tenam mo keti sulip niya po. So madidistract ka. Why? Meto niyang posibleng maging matutuon in kaya kang oras, karyaning material na bagay. Maaring iniing samban mo, in pera, niya po. Na ahakalinwa mo ni in Ginoo. While tapong metong sowing to the Spirit. Living a life led by the Holy Spirit. Leading to harvest to eternal life na po. Apin po rin yung katamong teachers, rin pastor, na po ijokonisar, rin po tuturo kaya katam, rin katang instructor, na po, na
Maggay kaya katamong mag-invest. Kaya katamong eternal life. Sabi natin po kaning verse 7 to 8. Whoever sought to please their flesh from the flesh will reap destruction. Po. Tapos, whoever sought to please the Spirit from the Spirit will reap eternal life. Kaya verse 9 naman po, encourages believers. Let us not become weary. Let us not become tired in doing good. In studying the Bible na po. Etamo maging nanin po. Etamo po tatamad. Etamo po mawawalang gana. Kayong pamanigaral. Kayong banal na salita ng Ginoo. Lalo na po kayong pamanyapat amaayap. Let us not become tired in doing good. Makasulat ya po ini kayong verse 9. Let us not become weary in doing good. Bagkus sana gani. At the proper time, we will reap a harvest. At ina na naman pong kondisyon. If we do not give up, nano pong kay Kenny, marakala struggle na po, marakala kapag subukan bayo ka mamupol, pero po nino na po may experience kining mag-harvest. Anya pong pandemic, experience ko yung mag-harvest. May nanam ko po kaya mag-harvest kong tomatoes, eggplants, nan pa po ba, sili, do sabi ako na pong tenam, ining peka maluat, ining kalamansi ko ang pang lemon. Up to now po, epamemo laklak from nanya pong year yung pandemic, 2020. So, 2026 na 6 years na po, alay pa rin pong bunga. So, apin po ining po agad mag-harvest. Tamo agad akakit itang apo po mamupul tamo po. So sabi na Kenny, we will reap a harvest if we do not give up. Na po ini excited ko kung mag-harvest pa mamunga ning kanahong lemon. Mahanta mo naman ning kakatamong pong tenam, kakatamong kakatamong pang spiritual, a relationship keng Ginoo na datanging panahon, kaya betaya, manalig tamo po, tamo po, bibitaw kaya. At nga na po kayong pantawling verse, as we have opportunity, kabang atin tamo pong oras, kabang atin tamong, ano po kayong opportunity, pagkakataon, manilbihan tamo po, manigaral tamo, biyayan tayong kaya tamong spiritual relationship keng Ginoo, kareng kalupatamo pong believers, mi panyo porta, na po, uling bawat metong, emuing talaturo, mababiyasa keng tuturo, nun itang, ikami po, tuturo kami kareng anak, kareng primary, na po. Aluwa mo po itang ilang mababiyasa kaya kami nun ikami rin, mas nadakal kaya po ababalo ka rin ng anak kay ni. Mening suna po may give up. Na po uling, sabi ko, ng Karakal Activity Church, tapos sinusunod yung obra, at hindi ako pong boring ibili, iniping devotion na ini na po. Ako po agad may respondi kang Mr. Chair, sabi ko, kang ating Jun, baka di ko pa po kasi, ala pong teacher king, kaya katamong kareng anak, pag Sunday school po, plus po ing obra, marakala po biglat projects ngayon. So, ing struggle po itang oras na. Pero may enlighten na ako man yung akit kita pong title na nining pinili kong Aldo.
na let us not become tired. Let us not become weary. Minsan po makakonsensya yung give up ko pa po yung kay wala pong sunod-sunod din kaya maging schedule kayong obra, kayong balik, kayong church na salamat ka rin kayabe kayong kasalpantayanan, kapatid kayong kasalpantayanan na mag-push po na po, mag-support na kunan mo na yan ang ating sun. Kunan mo na itang kay kulang pangadwa tamahan tadi po ba. So do good to all. Sabi na gani, let us do good to all people. So do good to all. Nino rin all. Neighbors, strangers, even enemies, not just friends. Tapos tingnan sinabi Kenny, especially, lalong-lalo na, wala mo kayong hindi po may kabalog siopaw pagati niyang maluto makain, di ba? Special ya. Sabi na again, especially to those who belong to family of believers, household of faith, family of believers. Ba't ka po itong sinabi na nepo? Uling, apin din nilang anak na ning Ginoo nepo. Mi paman nyo po tatamo po. Po ba yung sabihin, magaling ko kening makanini, Bible exposition, deng aliwa magaling lang kay manini, nanong weakness ko, yung strength na. Yung strength ko, yung weakness na nepo. Especially to those who belong to family of believers. Lately po, may hackya po yung kakatamong FB account. Nano pong kasantingan na nita niya po itang do may scam tamo itang patseing pamilya ang kamiyembro may ngailangan niya niya po magadwa salita, di ba? Potang akim lang itang ipastor may meya alang adwa salita nino pa po pa rin may agad-agad may mag Gcash niya po. Maliban getang may scam tamo po at inyang kasantingan na sabi napin Brother Homer, may joke ya po kano, sabi na at niya pa po kanong utang pastor 800 kasi 2,000 po ito po atang anya na getang mag scam na po. Lesson learned, maka yan dahil malugod la rin kaya katamong kapatid keng church, keng kasalpantayanan, na balo mong sopanda ka niya po. Keng kasakitan, keng nanumang kasakitan na dadalanan tamo. Mika halugod tamo po niya. Salamat kening makabuklod binasa ko pasibayo. Aliwa mo po, lalo na it's a privilege po, sabi natin. It's an opportunity na makapanigaral po makanini asin tutukan may metong teksto na po. Di na may talagang panahon, panigaralan may share mo yung kaya kang living testimony niya po. Kaya po ayan yung kaya mo nga basa in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Karengam pong makapag-share kaning kakatamong morning devotion, karang pong mag-celebrate a birthday, happy birthday po, karang mag-anniversary, karang piyangari ko po, 52nd anniversary na po, at dengan pong mag-celebrate wedding anniversary po, happy anniversary, dengan pong ating kapanandaman, yabe talawan po kaning kakatamong panalangin na po. Pasibayo at katanda kayo po kaya kakatamang closing prayer. Dukutan po at manalangin. Kaya kaming Ginoo dakasalamat kening makabuklod Galatians say ni na pasibayo may kabalo kami kaya kambanala salita. Na makanano mo kami kaluguran at makanano mo talagang paparemind
king bawat aldo, bawat minuto, bawat salita mo, king banal mong salita na makasulat na dapat kami pong mag-give up, na dapat kami manayang right timing dahil ini opportunity dapat kaming gawang mayap Ginoo. Dakal salamat maging opportunity ini lalo na po kako mababiyasa maging matured po in kanakong kabaluan pang spiritual Ginoo. At ini sana panalangin mi po na i-share mi po kanang kaya kaming kaparang tao. Alim mo po kareng kaya kaming kayabe, kapamilya, kaluguran, no ne po kareng kaya kaming neighbors Ginoo. So pan mo kami po kareng kaya kaming maging tasking adoldong pamibiyebe, tatas mila po rin kaya kaming church workers na alangpat ng mag-guide, mag-share, king kabaluan, king kaya kang banala salita Ginoo, Pastor Ricky, Jack Olga, Pastor Eldrens, deningan po, panalangin ming karelang maging masika na pangangatawan Ginoo, at alangpat ng panalangin da kami rin po Ginoo. Panalangin mi rin po ring mag-celebrate of birthdays, mag-celebrate ang anniversary Ginoo, na patuloy na maging sentro ka king pamibiyebeda king karelang relasyon Ginoo. Pasalamatan ing pasibayong medina lang another banwa para pagpatuloy ing pamibiyebe na kayabe ka Ginoo. Dakal salamat kay bawat blessing sa bibigyan mo po kaya kamingan. Panalangin milarin po ring ating panandaman pang physical, spiritual, emotional, financial Ginoo. Lilift miya po ing kapatid na po Randy, Tita Leng, na ika ing maging doktor na po Ginoo, kay maging panulo na, kay maging lakbe na po pasibayo, kay pamag chemo na po Ginoo. Pagpremya rin po yung neto nga kapatid king obra na itatang na maka-ICU po Mr. Sanchez po, lilift miya rin po yung kayang kapanandaman Ginoo na maika manantabe karela. Idadi na pong Tita Jo, Tita Chit, Tita Zen, ang popa po ding epa po may banggit. Deningan po lilift mila balumi ing makakaya mo po ing buriyo kaya kami Ginoo. Dakal salamat karing blessings na balumi mila man deserve Ginoo. Babiya mo pa rin Ginoo. Pasibayo panemi kaya po tatagkilan pag mililihis kaya po landas Ginoo. Panalangin mi maging model kami po Ginoo para dakal maging disipulo mo kami Ginoo, at sopan mo kami makanano maging mayap Ginoo. Maging mayap, maging magana ka, maging mayap ang anak mo Ginoo. Hiningan po anyuwaran mi king banal mo lagyo. Amen. Amen. God bless po.